may pera akong luma dito guys na $50 kay Kennedy. Yan po guys, oh. Yan, may nakasulat na Liberty. Yan po guys. At saka may $1 coins po ako guys. Yan po. Pareho lang to, dalawa sila guys. Yan. Yan po guys. Yan. Tika muna. Yan po, $1. Sinong gustong bumili dyan? May collection po ako dito. Coins. Yan, United States of America. Yan po. Medyo magalaw ang. Yan. Kay Martin Ban. Yan po guys. Dalawa to guys. At saka yung isang isang $50. Yan po guys. 1964. Yan po. Yan, $50. $50. United States of America. Yan, pareho to sila. $1 to. Anong taon to? Malabo eh. Yan po. May Liberty.